best in the game. And that is going to take some fixing. ஹே ஹலோ காய்ஸ் வணக்கம். நான் தான் உங்கள் யூடியூப் லெமன் கேமர். ஸோ சேனலை ஒன்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை எடுத்து ஆலில் போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற லைவ் அண்ட் வீடியோஸ் உடனடியாக உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். அதேமாரி நீங்களும் அப்போ தான் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் போட எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் கிடைக்கும். அப்புறம் இன்ட்ரோ பார்த்தீங்களா எப்படி இருந்துச்சு? ஆக்சுவலி யார் நிற்கிறான்னு தெரிந்தா சோனியஸ் எஃப்ஒனோட மூவி அவர் தான் நடித்தார். மூவியை பார்த்து இன்ஸ்பயர்னா மூவியை பார்த்து தான் கேமே டவுன்லோட் பண்ணினேன். அதேமாரி ஸ்டார்டிங் டைட்டில் ஸ்க்ரீன் இப்படி இருக்கவே இருக்காது. நான் ஒரு மோடு ஏற்றினேன். இந்த ஏபிக்ஸ் ஜிபின்னு அவரோட டிஷர்ட்டும் அவரோட ரேசிங் சூட்டும் அந்த காரோட டிசைனும் வந்து மோடாக அப்ளை பண்ணேன். ஸோ வந்து டைட்டில் ஸ்க்ரீனும் மாறிச்சு. ஸோ நம்ம எஃப்ஒனில் நம்ம கரியர் தான் இந்த இன்னைக்கு ஆட போகிறோம். கரியர் மோட் ஸ்டேரிங்கில் தான் விளையாடிட்டு இருக்கேன் நான். பாருங்க, ஸ்டேரிங் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. ரொம்ப கனெக்ட் பண்ணால் சரியாயிடும். பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணிவிட்டு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். சரிங்க, கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. கரியர் மோட் தான் நம்ம ஆட போகிறோம். டிரைவர் ஷிஃப்ட் எஃப் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் பிகினிங். ரொம்ப ப்ரோவாலாம் ஓட்ட மாட்டேன், அங்கங்கே இடிப்பேன் அடிக்கடி. ஸோ மன்னிச்சிடுங்க. First things அவ்வளோதான் ஓட்ட first, வரும். let's create your driver. ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிரைவர் கிரியேட் பண்ணணுமா? சரி, ஓகே. இவனை வச்சுக்கலாம்.
பேரும் லெமன் கேமர்னு வச்சாச்சு. பேர் என்ன வைக்கலாம்? லீன் வைக்கலாமா? லீன் வச்சுக்கலாம். நம்பர் என்ன வைக்கிறான்னு தெரியலையே. 7 வச்சுப்போம். And now அட்வான்ஸ் let's focus on your driver's look. டிரைவர்ஸ் லுக்கு. ஓகே, ஹெல்மெட்டு வந்து இதுன்னு ஹெல்மெட்டு. ஆனால் இது ஏபெக்ஸ் ஜிபி வச்சுக்கலாம். புஷ் ரிமோட். we did it. அது வைக்கலாம். Last but not least, we need to decide which team to sign with. Choose carefully, as once you reach F1, the team you drive for will expect you to deliver appropriate results. ஏன்னா என் டீமை காணோம். எது வைக்கலாம்? ரெட்புல்லா, ஃபெராரியா? ஃபெராரி வைப்போம். இல்லை இல்லை, டீமேட். Great, that's everything we need. You can go back and edit anything we've done so far, and we'll come back here at the start of each season. But if you're ready to go, hit advance to head to Team HQ, and we can start our push to the top of Formula 1. ஹெட் குவார்ட்டர்ஸா? அட்வான்ஸ் டைமிங் இதெல்லாம் என்னது? லெமன் கேமர். நம்மளாம் 0 எல்லாமே. நம்ம 10 மில்லியன், நம்ம 2 மில்லியன். ரெட்புல்லா ப்ரோ? இருங்க மாத்துறேன். உங்களுக்காக ரெட்புல் வைக்கிறேன். ஐயோ, திரும்ப அதுக்குள்ளே போயிட்டேன் ப்ரோ. அப்பு, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் படி. First things first, let's create your driver. டிரைவர் வந்து நம்ம தான் ப்ரோ கிரியேட் பண்ண முடியும். நம்மளோட டீம்மேட் வேணால் அவர் வைக்க முடியும். ஏன்னா கரியர் மோடு ப்ரோ இது. கரியர் மோடில் வந்து மெயின் டிரைவர் வந்து நம்ம போட்ட முடியாது. And now, let's focus on your driver's look.
ப்ரோ கேம் பிசியா இல்லை பிசி தான் ப்ரோ. ஸ்டியரிங் வீல் வச்சு ஆடிட்டு இருக்கேன் நான். Last but not least, we need to decide which team to sign with. ரெட் போல். Choose carefully, as once you reach F1, the team you drive for will expect you to deliver appropriate results. Great! You're That's our everything we teammate. need. You can go back and edit anything we've done so far, and we'll... அட்வான்ஸ் டைமிங். சரி 17th மார்ச் வந்து நம்மளுக்கு பெரிய மேட்ச் இருக்கு. ரேஸ் சாரி 16ஆம் தேதி ப்ராக்டிஸ். நம்ம காரு தான். ஸ்லோவா கார்னர் Hello! ப்ரோ அவ்வளோ Let's பெரிய see ஆள்லாம் you இல்லை found ப்ரோ. your நான் workstation. My கொஞ்சம் தான் ப்ரோ name எனக்கு is ஓட்ட தெரியும். Pierre. I'm your man for all things R&D related, so get used to hearing a 30 lot நிமிஷம் from ப்ராக்டிஸ் me. ஓட்டுறேன். அதை பாருங்க. Hello folks and welcome to Paddock Pass, your pre-race edition for this, the inaugural round of the 2022 Formula One World Championship. And I've got to say, it feels great to be back. As is tradition, there is something of an air of a first day back at school on arrival here. But it's more than that, because the new era of Formula One has arrived. And with it, the eagerly anticipated new car regulations, which have been designed to help promote better racing. With clean sculpted lines, swooping rear and front wings, which should allow cars to follow each other more closely. New இது நம்ம கார் eye-catching இல்ல. 18-inch low-profile tyres, ஏய் the எங்க return காரை of ground காட்டுங்கடா. effect, and a வேற reduction யாரோ of காரை aerodynamic காட்டிருக்கீங்க. physical adornments, the new cars look strikingly different, all while improving safety and pushing the limit of technical ingenuity. So then, which teams have interpreted the rules most effectively, and which drivers will adapt to their new car the quickest, leading the charge against the rest of the pack? Only time will tell. As always, we can't wait for this season to begin, but for now, from us, that's your luck. இதான் ட்ராக்கு. கத்தார் ட்ராக் நினைக்கிறேன் இது. ப்ரோ இல்லை ப்ரோ, அதை நான் ஒன்றும் பை பண்ணல ப்ரோ. பை பண்ணோம் ப்ரோ. So this first race of the season is always quite difficult for us trackside and for those back at the factory as well, as it's the first time the car has run since winter testing. The more consistent mileage you can get in these sessions, the happier we'll be. Session information. ஓகே நம்ம ட்ராக்கு போகலாம். Okay, track's green right now, so take a few laps to get the tyres up to temp and get yourself in the zone. ஓகே ட்ராக் உள்ள என்ட்ராக போகிறோம்.
Okay, just want to remind you to keep an eye on your tyre temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. You monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. கேமராக்கள் மாற்றணும்னா சொல்லுங்கள், மாற்றலாம். சேஞ்ச் பண்ணணுமா? இது ஓகேவா ப்ரோ? இது ஓகேவா? அந்த ஆங்கிள் ஓகேவா ப்ரோ? இது டைம் கீப் அப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ரேஸு.
ப்ரோ இது குவாலிஃபையிங் ரவுண்டு யார் ஸ்பீடாக 1 லேப் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு ரேஸில் ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷனில் இருந்து ஓ ஓகே ஓகே ப்ரோ புரியுது ஆர்டராக நிற்பாங்களா அதில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு நிற்போமா ஓ நீங்கள் தான் ஃபாஸ்டஸ்ட் லேப் செட் பண்ணியிருக்கீங்க ப்ரோ இது கரியர் மோட் நல்லா இருக்குமா இல்லை நார்மலாக குயிக் ரேஸ் நல்லா இருக்குமா ப்ரோ நான் இது அவ்வளோ ஆடினது கிடையாது எது நல்லாயிருக்கும் இது ஏதோ நான் மட்டும் ஓட்டுற மாதிரி இருக்குது ஏன்னா குயிக் ரேஸ் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமா அதெல்லாம் நம்ம மெயின் பிளேயர் வச்சு ஆடலாம்ல நான் இது F1 படத்தில் இந்த சோனியஸ் ஒரு கார் ஓட்டியிருப்பார்ல அந்த காரும் இருக்கு ப்ரோ என்கிட்ட மோடு ஏற்றி வச்சுருக்கேன் டோர்னமெண்ட் நல்லாயிருக்கும் சரி இருங்க பார்க்குறேன் டோர்னமெண்ட் சோலோ கிராண்ட் பிக்சல் இருக்கு F1 லைஃபு இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை போலே இதெல்லாம் கரியர் சோலோ இதில் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் குயிக் ரேஸ் F1 என்ன ஸ்டேடியம் ப்ரோ சாரி ட்ராக் கத்தாரு சவுதி அரேபியா ஆஸ்திரேலியா மோலா மியாமி ஸ்பெயின் மொராக்கோ அது கனடா கிரேட் பிரிட்டன் எந்த இது வைக்கலாம் பெல்ஜியமு நெதர்லாண்ட்ஸு எபெக்ஸ் சிட்டி பிரேசில் அபுதாபி வைக்கலாமா சில்வர் ஸ்டோன் அது எங்கேயா இருக்கு அதெல்லாம் இருக்கா என்ன அதில் அதோ இருக்குது சில்வர் ஸ்டோன் இதா இதோ ப்ரோ சோனிஸ் ஓகே சோனிஸ் கார் வரும் இப்போ Hello and welcome to the British Grand Prix here at Silverstone. The grandstands are packed, the cars have just made their way out to the grid, and we're minutes away from lights out.
The 3.6 miles of Silverstone Circuit in Great Britain is hallowed ground to the Formula One faithful. We have 18 corners that wrap around this former World War II airbase and some good passing opportunities at the end of the DRS zones. So with the race not far away from starting, here's what today's grid rundown looks like. Lewis Hamilton lines up on pole position, edging out Sergio Perez, who lines up P2. Looking down the rest of the grid, we have Russell, Leclerc, Carlos Sainz and Verstappen, Tsunoda, Gasly, Magnussen and Guan Yu Zhou, Fernando Alonso, Ocon, Valtteri Bottas and Mick Schumacher, Latifi, Vettel, Lance Stroll and Lando Norris, the owner-driver, Albon, Ricciardo and Yuri Vips. With preparations almost complete, let's head down to the நம்ம தான் ப்ரோ track. லாஸ்ட்டு. And a warm welcome, of course, to my co-commentator here today, someone of tremendous experience and insight. It's the man himself, Anthony Davidson. Now, I want to ask you about Lewis Hamilton. Well, it was a really impressive lap in qualifying to get pole position, but are they going to be able to hold on to the lead into the first corner with so many quick starters around them? One more thing to consider is the strategy element. How far can the drivers push these tyres, and who's going to blink first for fresh rubber? It'll be interesting to see if the leaders have to compromise their plan to cover off the cars behind them. கார் செட்டப் எதனா பண்ணுமா? இது என்னது? பேலன்ஸ்டு கிறிஸ்டஸ் டாப் ஸ்பீட் மேக்ஸிமம் டாப். இதே இருக்கட்டும். எதனா மாற்றி விட்டு கோளாறு ஆகிட போகுது. லைன் ஃபாலோ பண்ண வேணாமா? Nice overtake.
the race. That was the fastest lap of the race so far. Lap of the race. Keep this up. Well done. அவ்வளோதான் வின்னு. ரோப்ளாக்ஸ் நாளைக்கு ஈவினிங் ஆடலாமா? ஹீ இஸ் பிளேயிங் அந்த படத்தில் வர டைலாக்கு.
job, I must say, under some intense pressure to take a well-earned victory here at the British Grand Prix. Well, Anthony Davidson, a resounding victory today, but what set them apart from the rest? I think the key here was just the quality of the racecraft, you know? I mean, how many overtakes did they make overall? I'm sure we have a stat person keeping score நாளைக்கு ஈவினிங் ஆடலாம் ப்ரோ. என்னோட Fantastic to watch, wasn't it? பிரதர்ஸ் கசின்ஸ் வருவாங்க. நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து விளையாடலாம் நாளைக்கு ஈவினிங். கோச்சுக்காதீங்க. Gratifying to see ஏன்னா நான் constant F1 battles on போட்டேன், track. அதனால தான். It's what all the fans are after. Now, let's discuss Ant. இப்போ எந்த Who ரேசர் would வச்சு you ஓட்டலாம்? say is a யாருன்னா contender for சொல்லுங்க. driver of the day? I'm going to give it to the owner driver today. There was a lot யார் வச்சு ஓட்டலாம்? நெக்ஸ்ட் ரேஸ். கோச்சிக்காதீங்க ராஜி ப்ரோ. நாளைக்கு என்னோட கசின்ஸ் வருவாங்க. நான் அவங்களே கூப்பிட்டு வரேன். பாடுவோம். இப்போ எந்த ரேஸுக்கு வருது? மேக்ஸ். ஓகே. ஸ்டேடியம் எது வைக்கலாம்? இது வைக்கலாமா? பெல்ஜியம். இவர் தானே மேக்ஸ் வெர்ஸ்டாப்பன். ஓகே போலாம். சாரி. மொராக்கோ சர்க்கிட்டா? ஐயோ நான் வேற ஏதோ வச்சிட்டேனே. It's Sunday, and that means it's race time here in Spa. As the cars are being prepared, Next let's join o'clock, them bro. trackside for the start of the Belgian Grand Prix. மொனாக்கோ சர்க்கியூட். Spa-Francorchamps today, a circuit that spans 4.35 miles. There are tons of elevation changes along the way too. 19 corners making up this circuit, with 9 of those to the right and the remaining 10 to the left. This track's a great one for fans of pure speed. And the average lap speed comes close to a whopping 145 miles per hour. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. It's Carlos Sainz in pole position, edging out Sergio Perez, who lines up P2. Considering the rest of the grid, we have Verstappen, Big fan la kadiyadhu bro. Adha big George fan. Russell, and Hamilton. Magnussen, Ocon, Gasly, and Mick Schumacher. Tsunoda, Bottas, Guan Yu Zhou, and Fernando Alonso. Latifi, Norris, Alex Albon, and Sebastian Vettel. Ricciardo and Lance Stroll brings the grid to a close. கோலார் சர்க்கியூட்டா? And now it's time to head down to the track. ஒரு பிடிப்போம் ப்ரோ வாங்க. Anthony Davidson is with me once again to take you through today's action. And we have plenty of twists and turns to come over the next hour or so, I'm sure. Why don't we start by talking about Carlos Sainz? Well, it was a really impressive lap in qualifying to get pole position, but are they going to be able to hold on to the lead into the first corner with so many quick starters around them? Besides that, of course, any kind of turn one incident could completely turn the race on its head. Let's keep our fingers crossed everyone can get through in one piece. ஓகே போலாம். இடிக்கிறானுங்க ப்ரோ பின்னாடி.
தள்ளுறானுங்க ப்ரோ. Great maneuver. You made it look so easy. That move was illegal, I'm afraid, mate. Return the position, give it back. ப்ரோ கோளாறாகுதே அந்த ட்ராக்கு. சூப்பர் சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ ட்ராக்கு. யோ என்னயா இது? ப்ரோ எத்தனை வாட்டி இடிக்கிறானுங்க ப்ரோ. Great work. That's a new fastest lap of the race. ஆறு பிச்சுக்கிட்டு போகுது ப்ரோ. That was the fastest lap of the race so far. Okay, so we're leading our teammate by 2.7 seconds. இந்த இடம் தான் ப்ரோ கோளாறாகுது.
பின்னாடி வந்துட்டானுங்க ப்ரோ. Okay, this is your final lap of the race. ரொம்ப க்ளோஸாக வந்துட்டான். Superb driving. That is the race win, my friend. ஃபஸ்ட்டு ஜஸ்ட் மிஸ்ல ஜெயிச்சேன். Many doubted whether they could pull off the win here at Spa-Francorchamps, but they've done so in Ambada win. spectacular style. And talk to me. What do you think it was that sealed the win for them? Well, they certainly stood out as a driver with tons of confidence on the track. I think their ability to keep their cool, even during some of the more hectic parts of the race, meant they were able to capitalise on the mistakes of other drivers, giving them the opportunity to make their way to the top spot with ease. அவ்வளோதான். Red நம்ம Bull தான். are our winners today after showcasing some incredible driving. There's been a huge push from them lately to stay competitive with the other teams, and they're certainly proving themselves. கப்பு. என்னடா ஒன்றுமே வர மாட்டேங்குது. என்ன ப்ரோ அதுலேருந்து ஒன்றுமே வர மாட்டேங்குது. Let's focus on the driver of the day, Anthony Davidson. Who do you pick? Max Verstappen seemed to just effortlessly weave through the other drivers today without a care in the world. He was definitely my driver of choice. Well, what an end to another fantastic weekend of racing. Thanks to everyone who joined us, and we'll see you for the next one. கிராஃபிக்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி பார்க்கலாம்.
again Abu Dhabi. லெக்லர் வச்சு ஓட்டலாம் அந்த வாட்டி. சார்ல்ஸ் லெக்லர். Welcome to Abu Dhabi. We're just about to start today's race here at the Yas Marina circuit. It's a track known for its long back straight, which serves as a fantastic opportunity for overtaking, going into the slow speed corners that follow it. The drivers will be racing here at the Yas Marina circuit through 16 corners and a lap distance of around 3.28 miles. There are a few opportunities to pass with long straights and மொனாக்கோ DRS. சர்க்கியூட்டா? So with the இல்லைங்க race bro, not... உங்களுக்காகவே வெளியே வரேன். And joining me once... இப்போ போட்டுருவோம் மொனாக்கோ சர்க்கியூட். இதுவா ப்ரோ? மொனாக்கோ. இதான் நினைக்கிறேன் மொனாக்கோ சர்க்கியூட். லெக்லர் வைக்கலாமா? சார்ல்ஸ் லெக்லர். வெதர் ப்ரோ, ரெயின் ப்ரோ, ரெயின் வைக்கலாம். ஆஃப்டர்நூன் டே ஃபோர்காஸ்ட் ஆஃப்டர்நூன். இப்போ வாடா ப்ரோ. அதானே நான் வச்சது தானே? இதானே மொனாக்கோ? ஊருல நடக்குது போல Welcome ரேஸ். along then to race day at what we hope will be another thrilling Formula One Grand Prix. We're on the French Riviera once more this weekend at the 2-mile-long Circuit de Monaco. The cars will climb around 40 metres up the hill, past the casino, and then descend towards the harbour through Sector 2. It's a very short run from pole position to the first of 19 corners, and don't expect to see much overtaking here today. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Sergio Perez will... Anthony Davidson will be sharing his insight alongside me once again today. What should we be looking out for, and can we start by having a chat about Sergio Perez? Well, it was a really impressive lap in qualifying to get pole position, but are they going to be able to hold on to the lead into the first corner with so many quick starters around them? So we're in for an exciting start then, I'm sure, and then they'll all start to settle down a bit and try and find a rhythm as they plan the next phase of the Grand Prix. It's important to know when to push and when to hold back so as not to overcook those tyres early on. என்ன கார் போக மாட்டேங்குது? ப்ரோ உடஞ்சி போகுது ப்ரோ எல்லாமே.
Okay, that was a nasty hit. Turn the engine off and wait for the marshals. ஐயோ என்னையா இது புரியலையே எனக்கு ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து ஆரம்பி போயிருங்க ஏமாத்துறானீங்க இப்போ Check your MFD for a new strategy option. And away we go, no problems, really smooth. Ferrari, no doubt, very happy with that stop. Okay, stay clear of the white line on the exit, or you'll see the penalty for dangerous driving if you cross onto the track. ப்ரோ நான் எதையோ மாத்திட்டு இருக்கிறேன் ப்ரோ எல்லாமே இதுவாகுது எதையோ மாத்திட்டு இருக்கிறேன் ப்ரோ நான் ஹாமில்டன் இப்போ கரெக்டாக இருக்கும் You can feel the tension in the air as we move into race day here in Monaco. It's a track that requires the full concentration of the drivers with zero margin for error. It tests their skills to the absolute limits, so no wonder it remains a fan favourite. The astonishing Circuit de Monaco is, for all intents and purposes, virtually unchanged since its inaugural race back in 1929. The faster cars of today ensure the 19 corners past the casino and along the seafront remain as thrilling as ever. A 2.1 mile lap here takes us around an entire country, yet never more than inches from the race-ending barriers. So with the race not far away from starting, here's what today's grid rundown looks like. An immense lap from Carlos Sainz yesterday puts him in pole position, edging out Max Verstappen, who'll start from P2. As we continue through the rest of the grid today, we have Russell, Perez, and Sir Lewis Hamilton, and Leclerc, Bottas,
Gasly, Magnussen and Esteban Ocon, இந்த வாட்டி ஜெயிக்கிறோம் ப்ரோ. Fernando Alonso, Mick Schumacher, Guan Yu Zhou and Tsunoda, Vettel, Albon, Daniel Ricciardo and Lance Stroll, Norris and Nicholas Latifi. That's it then, it's time to go racing as we head down trackside for today's race. Anthony Davidson joins me once again in the commentary box, and it's fantastic to have you with us here, but I'm curious, as a man with experience out on the track, how do you stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? Well, I imagine they'll be starting to feel the adrenaline as they anticipate the rundown into turn one, a bit like preparing to go into battle. The unknown situation will bring nerves, but that's a good thing. It will keep them focused on the moment and on their surroundings as we build towards the start of the Grand Prix. Okay, start. Fastest lap of the race. Keep this up. Well done.
நான் ஒரு லேப் தான் காய்ஸ் இருக்கு. Great work. That's a new fastest lap of the race. அவ்வளோதான் காய்ஸ் வின்னு. Fantastic drive. That's just fantastic. Amazing. You deserve that race win. Well done, mate. டிரைவர் ஆஃப் தி டே லூயிஸ் ஹாமில்டன். So, another fantastic victory for the Silver Arrows. Anthony, tell me, what was it that helped them achieve this success? I think that smart tyre management on track and very smooth driving definitely assisted in their victory today. That combination meant they got the absolute maximum out of their tyres at all times. So after a magnificent race, we can now see the drivers making their way to the podium. Once again, it's the Silver Arrows who take the top spot, a well-earned victory for Mercedes. இப்போ வருது. Some amazing talent out on the track today. But Anthony, who would you pick as your driver of the day? It's got to be Lewis Hamilton. I mean, he pulled off some impressive feats out on the track today, even by his standards. Well, what an end to another fantastic weekend of racing. Thanks to everyone who joined us, and we'll see you for the next one. ஓகே. ஓகே, இந்த கரியர் மோட் ஆடுவோமா?
ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு ப்ரோ. The session has drawn to a close, so let's review our top three. Leclerc, Verstappen and George Russell. And if today's practice is anything to go by, we're in for an exceptional weekend of Formula One. ரேஸ் போயிடலாம். ப்ராக்டிஸ் ப்ரோக்ராம் பாஸ் எல்லாம் ரெடி. ரேஸை ஜெயிக்கிறோம். ரேஸ் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. Months of rumour and speculation all come to an end today as we return to racing for the opening event of what promises to be an enthralling season. Welcome along then to round one of this year's Formula One World Championship. We go racing today around the 3.36 miles of the magnificent Bahrain International Circuit, with 15 corners and 2 good passing opportunities into turns 1 and 4. Keep an eye out for drivers locking the front left tyre into the tricky braking zone of turn 10. It's time to take a look at our starting grid for today's race. A fantastic effort from Charles Leclerc yesterday, and it's put him on pole. And the smooth operator Carlos Sainz completes the front row. Looking at the rest of today's grid, we have Russell, Hamilton, Max Verstappen and Gasly, Fernando Alonso, Bottas, Norris and Kevin Magnussen, Mick Schumacher, Vettel, Lance Stroll and Ocon, Tsunoda, Ricciardo, Guan Yu Zhou and Nicholas Latifi, Albon and Ace. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track where preparations are underway. So here we are in 2022 at the start of another Formula One World Championship. It all begins here, the start of the next generation of Formula One. With the end of the second turbocharged era, a new dawn begins. New regulations have been brought in to promote better racing, with the 2 big standout changes being the wheel size increase and the aerodynamics on the car itself. But will this result in us having a repeat fight for the driver championship? Will Mercedes retain their constructors' title? We have lots to discuss then with Anthony Davidson, who's joined me in the commentary box for today's event. Yeah, it's good to be back. Let's hope for some good racing today as well. We can't know at this point how competitive the teams are relative to each other, but hopefully nobody's able to run and hide. We want to see these drivers pushing to the limit all the way to the checkered flag. First race of the season, and unfortunately we're at the back of the grid, but let's show the team what you can do from here. ஓகே, இந்த அளவுக்கு நான் ஜெயிக்க பார்க்குறேன்.
was okay. Now stay alert for threats around you. Okay, good work. Great pass. DRS is being enabled this lap. You can use DRS when you're within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Job. That was the fastest lap of the race so far.
this is your final lap of the race. Okay, the gap behind is 2.9 seconds. Absolutely fantastic. That is a brilliant result. Well done. லாஸ்ட்ல இருந்தா ப்ரோ Red Bull லாஸ்ட்ல without இருந்தேன் stops today. What a great win. வின்னு So, பாத்தீங்களா இல்லையா Anthony, what made the difference out there today? Well, when you overtake that many people, I'd certainly hope you'd win the race. Their car was really effective in the slipstream here today, and the team will be pleased that they didn't cook the engine, given how long they were spending in the hot air behind other cars. They had a lot of confidence to push their tyres hard as well, especially going into the corners, which allowed for some late braking and some exciting passes. Here come today's winners. The team at Red Bull have done a phenomenal job recently, and it's clear to see that they've put in the work, and they should be so proud of the victory they've secured here. So then, it's time to see how this result affects the Drivers' Championship. Well, after an incredible day of racing, who was your driver of the day, Ant? I have to give it to Ace. They pushed and found some fantastic performance. It was just a pleasure to watch. It's time to check out the Constructors' standings, and Red Bull take over as championship leaders. Well, what an end to another fantastic weekend of racing. Thanks to everyone who joined us, and we'll see you for the next one. செமையாக காட்டுறாங்களே
அருமையாச்சு. அடுத்த மேட்ச்சு. மேட்ச்னே வருது ரேஸு. Practice sessions are vital for the continuing development of the car. But if you need to, நம்மலாம் you ஸ்ட்ரெயிட்டாக can use ரேஸ் quick practice to direct the session instead. It won't be as effective as having you behind the wheel yourself. So here we are then, welcoming you today to one of the jewels of the Arab world, Jeddah. One of the biggest cities in Saudi Arabia, second only to Riyadh, gateway to Mecca, and one of the biggest ports in the region. And now, host to the Saudi Arabia Grand Prix. So let's take a look at the topographical map of the Jeddah street circuit. As you can see, a number of challenging corners for the drivers to master here. We'll see just how much the teams have benefited from their time spent in practice this weekend. And like many street circuits, this track has the potential to punish drivers that get it wrong. Let's hope we avoid any safety cars today. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. An immense lap from Carlos Sainz yesterday puts him in pole position, and Lewis Hamilton completes the front row. Moving on to the rest of the grid, we have Leclerc, Ocon, Yuki Tsunoda, and Magnussen, Mick Schumacher, Bottas, Russell, and Guan Yu Zhou, Norris, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, and Gasly. Verstappen, they've taken a grid penalty. Ricciardo, Alex Albon, and Lance Stroll. Latifi, and Ace. It's almost time for those 5 red lights to go out then. Let's see who can prevail today. Anthony Davidson joins me once again in the commentary box. Ant, it's fantastic to have you with us here, but I'm curious, as a man with experience out on the track, how do you stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? Well, I imagine they'll be starting to feel the adrenaline as they anticipate the rundown into turn 1, a bit like preparing to go into battle. The unknown situation will bring nerves, but that's a good thing. It will keep them focused on the moment and on their surroundings as we build towards the start of the Grand Prix. The race. Okay, now that we've got some good points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. இஷ்டானுங்கய்யா.
Okay, the start was fine. Let's try and move forward. Nice work, mate. That brings you up a place. That was the fastest lap of the race. Keep this up. Well done. Great work. That's a new fastest lap of the race.
Okay, this is your final lap of the race. Gap to your teammate behind is 19.6 seconds. Yes, fantastic! You've just won the Grand Prix. அவ்வளோதான் இந்த ரேஸை வின்னு. A sterling effort from the team and a magnificent drive to secure victory here at the Saudi Arabian Grand Prix. டைம் என்ன ஆகுது? Anthony Davidson, what What helped them now? deliver this results, do you think? I'd say it was down once again to good, consistent driving, nailing the corners, working to the track conditions and perfecting the team's strategies. They got all of these things right today and the results speak for themselves. The drivers are en route to the podium as we speak. What a fantastic win for the Red Bull team. They performed exceptionally today, keeping us firmly on the edge of our seats throughout the entirety of the race. Congratulations to everybody at the team. பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க guys. And now let's take a look at the driver's standings. Ace increases their championship lead. So, Anthony Davidson, who would you rank as your driver of the day? I have to give it to Ace. They pushed and found some fantastic performance. It was just a pleasure to watch. It's time to check out the constructors' standings. The lead at the top comes down after a strong weekend from the challenging pack. Meanwhile, good work from Aston Martin this weekend, who pushed themselves further up the order. It's been an absolutely wild weekend of Formula One action, and I can't wait to see what's next. அருமையான 2 ரேஸ் வின்னு. ரவுண்டா? A reporter is asking who you see as your rival. We need your input. The department wants me to pass on their thanks for helping out. அடுத்த ரேஸு ஆஸ்திரேலியாவில். ஒன்லி ரேஸ் தான்.
You can hear the Australian fans roaring as they line the track here in Albert Park. Welcome to Melbourne, and the roar from the crowd can only mean one thing. It's race day. Here we are then at the Albert Park circuit, 3.28 miles of bumpy city streets, but not a lot in the way of elevation changes. The circuit goes all the way around the lake, taking in 14 corners. Note the DRS zones into turns 1, 3 and 13. They'll offer our drivers a number of good opportunities to overtake. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. World champion Max Verstappen starts from pole position, and Fernando Alonso completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Hamilton, Tsunoda, Carlos Sainz and Russell, Leclerc, Zhou, Albon and Valtteri Bottas, Norris, Ocon, Daniel Ricciardo and Stroll, Magnussen, Mick Schumacher, Pierre Gasly and Sebastian Vettel, Latifi and Ace. Which of these talented drivers will come out on top today? Natalie Pinkham joins me once again in the commentary box. It's fantastic to have you with us today. I'm curious though, how do you think the drivers stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? Well, I imagine they'll be starting to feel the adrenaline as they anticipate the rundown into turn 1, a bit like preparing to go into battle. The unknown situation will bring nerves, but that's a good thing. It'll keep them focused on the moment and on their surroundings as we build towards the start of the Grand Prix. After the points finished last race, let's aim to keep that momentum going. That was an illegal manoeuvre. You've got to cede that position or we'll receive a penalty. Right, you've been pushing your luck on track limits too much and we'll be given a 3-second penalty.
Nice move, keep going. That was the fastest lap of the race so far. The fastest lap of the race. Keep this up. Well done. Okay, this is your final lap of the race.
job, my friend. Top job. I was a bit worried about this one at the start of the weekend, but you அசிஸ்ட் இல்லாமல் ஓட்டினா செத்துடுவேன் ப்ரோ நான். A great race then and a fantastic victory here at Albert Park. Natalie Pinkham, how do you think they were able to set themselves apart today? Well, this was a real team victory. They put together a solid strategy today that appeared well suited to the conditions out on track. The driver did everything that was expected of them in the moment to really execute the team's plan to perfection. A shining example of how F1 really is பார்க்குறவங்க a லைக் team பண்ணிட்டு பாருங்க sport. காய்ஸ். அப்புறம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ப்ரோ. அசிஸ்ட் இல்லாமல் ஓட்டினா செத்துருவேன் ப்ரோ நான். Red Bull put up an outstanding fight for the front position today, and it's great to see it paid off for them. They do so much for the sports that you can't help but be delighted by today's race win. And after this round of the World Championship, here's how things look in the drivers' table. Ace increases their championship lead. Let's focus on the driver of the day. Natalie Pinkham, come on, who do you pick? I have to give it to Ace. They did a great job at getting the very most out of the tyres without losing pace. Something that's a very handy skill to have in modern Formula One. Let's move on to the constructors. And pulling further ahead in the standings, it's Red Bull. Another team that excelled today were Williams, who make further progress up the table. After an event like that, who knows what the sport has in store for us next time out? Be sure to join us once again as we continue to bring you all the excitement of Formula One. என்னது McLaren. You could display up to 6 cars.
இது என்னன்னு தெரியல ப்ரோ, அடிப்போம். ப்ரோ இது வேஸ்ட் ப்ரோ. சரி, ஓகே காய்ஸ், லைவ் பார்த்த எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம இன்னும் நிறைய லைவ் போட வேண்டியது இருக்குது. கண்டினியூ பண்ணுவேன் நிறைய லைவ். என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ போட முடியுமோ அவ்வளோ போடுவேன். நீங்களும் உங்களோட சப்போர்ட் எனக்கு தாங்க. அப்போ தான் நானும் கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது, இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போட முடியும் உங்களோட சப்போர்ட் இருந்தால். ஸோ சேனலை ஒன்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் நிறுத்தி ஆளில் போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற லைவ் உங்களுக்கு உடனடியாக நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நீங்களும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். ஸோ நாளைக்கு இன்னொரு கேமோட சந்திக்கிறேன் உங்களை. அது வரைக்கும் ஸ்டே டியூன் காய்ஸ். எல்லோரும் நல்லா தூங்குங்க.